Tosaka! No! I jump down. I don't even use the stairs. I have jumped down between Tosaka without even knowing it. But that's it. My wooden sword is destroyed by Kazuki's fist, going for Tosaka's head. Everyone's astonished by the sudden intruder, except for one man who reacts as though it's perfectly natural. He does not hesitate. It does not matter for this man who the enemy is. He has no emotion for the one who appeared. Death's scythe is thrust. There's no way to block it. I'll have my neck snap like a flower. How pitiful. It's meaningless if I won't last even 2 seconds. I will not be able to do anything, not even save Tosaka. No. I had a way from the start. I can prepare numerous things to block the attack. If I am a magus, what is a fighting, if not my body, but something I make out of magic? Then make it. Success is a matter of course. Do not reconstruct it from the basic structure. Danger. Is concept, the maker's thought, expectation, moral, faith, the origin itself. Danger. That is why it's not reconstruction, but projection. It is an equal shadow cast by the true object. Danger. It does not matter how great the work is. If it has been accomplished, there is no problem with recreating it. Overload. But there is another problem. Yes, the problem is that the unit cannot keep up with the function. My body is burning. Every cell in me is catching fire. My nerves let out agonizing cries. My retina cracks and dries, and my heartbeat disappears. I ignore my body's order to stop. The concept of creation, the basic structure, the composition material, the skill of its making, the experience of its growth, the accumulated years. I skip it all and make up Kansho and Bakuya. My whole body is burning. Using projection now means dying. Miyashiro's body cannot handle such magic. My head ignores it, and therefore my body will die. But that cannot be a problem. No, it cannot be. I will die if I reproduce swords? Of course not. Body is a magic circuit specialized for this purpose alone. I have been saved by swords, and I have lived with swords. I do not know about others, but it is impossible for me to destroy myself by reproducing swords. I repel it. The same weapons are in my hand, and my enemy is the same. Kansho and Bakuya are in my hands. The reproduced noble phantasms of Archer have repelled Kazuki's first fist once again. Stops right there. Kazuki must have figured out this would turn out like last time as he takes a step back. My lungs explode. The breath I've been holding escapes my mouth in a rush. I don't feel my left shoulder. My wound has completely opened up, and the blood stains not only my bandage, but my shirt as well. It's not damage brought on by using the projection magic. 2 attacks. I only repelled Kazuki's attack twice. My shoulder got destroyed. I bet my shoulder would have been dislocated with one more attack, and my arm would have been ripped off. But I can't show that. I already made twin swords and protect Tosaka's back. And Tosaka is... She has stopped and is complaining to me. I'm relieved. My choice wasn't wrong. I'm glad her good-heartedness is still there. No, now's not the time. It's too early to tell if my choice was right or not. We have to get out of here alive.
文句は後だ、トサカ。一息つけたらちゃんと聞くから。今はあいつらを何とかしよう。Tosaka nods silently and readies herself behind me. 手を出すと分かってはいたが、まさか飛び降りるとは思わなかった。Kazuki is watching us, his fists ready to fight. He has no intention of letting us go. He's standing there so he doesn't let one of us go. If either one of us moves, he should react right away. But I can't be taking my time. The wound on my shoulder is getting worse by the second. My concentration fades as more blood is lost. My body won't last long to start with. If we are to run, we should do so as fast as possible. We can't run away that easily. Kazuki will react if I move. When that happens, Tosaka will be the first one to die. I have to defeat Kazuki to let Tosaka go, but I don't have the power to beat Kazuki. And he is not our only enemy. Behind Kazuki are Caster and the betrayer, Archer. No. In the worst case, Saber might also become our enemy. Is there no exit to begin with? There is no miracle that will let us escape from here. I want Tosaka to escape, at the very least, but even that would require so much luck that it makes me sick. そこまでのようね。あなたの乱入には驚いたけど、結果は変わらないわ。ええ、その顔では諦めもついたようだし。出てきたということは、殺されてもいいということよね、坊や。ここでおしまいにしてあげるわ。生かしておいても面倒でしょうし、ここでまとめて。She's coming! I'll resist with all my powers. I ready my twin swords and stand in front of Tosaka. Released intent to kill. Right before it reaches us, いいや、待て、キャサー。the knight in red stops the attack with an emotionless voice. はあ、じゃあこの場での発言権がないことぐらい読み取ってると思ったけど。いや、言い忘れていたことがあった。お前の軍門に下るには一つだけ条件をつけた。条 It's a little 件 late. ですって。ああ、無抵抗でお前に自由を差し出したのだ。その代償としてこの場では奴らを見逃してやれ。どのみちマスターとしては機能しない者たちだ。殺す価値はないだろう。The proposal sounds objective. Tosaka watches it intently. 見逃せですって。言動の割には甘いのね、あなた。私とて人の子だ。さすがに裏切った瞬間に主を殺したでは後味が悪い。裏切り者のくせによく本人の前で人並みのことを言えたものね。いいわ、今回は見逃してあげましょう。けれど次に目障りな真似をしたら、 Oh, Caster. 誰が止めようと殺 You're しま such a す。 sweetheart. それでいいかしら、あーちゃん。当然だ。この状況でなお戦いを挑むような愚か者ならば手早く死んだ方がいい。That must have concluded the negotiation. The intent to kill filling the temple goes away, and their straining enmity fades. そういうことよ、お二人さん。今回は見逃してあげるわ。さあ、敗者は敗者らしく逃げるように立ち去りなさい。 Cool. I glare at Caster, but Tosaka pulls up my arm silently. Please don't do that. 行きましょう。今はあいつの言う通りよ。 She whispers in my ear. I calm down and turn my back to the enemy. We don't run, but slowly make our way to the stairs. The distance that seemed so great is covered in just a few steps. A footstep.
Sokka takes a step onto the stairs and turns back to Castor. No, that's wrong. Sokka did not look at Castor, but at the man smiling beside our enemy. 恨むのなら筋違いだぞ、リン。マスターとしてこの女の方が優れていただけの話だ。優劣が明確ならば、私は強い方を取る。そうね。けど後悔するわよ。私は絶対に降りない。いい？キャスターを倒してあんたを取り戻す。その時になって謝っても許さないんだから。それは無駄骨だな。まあ、自殺するというのなら止めはしない。She turns away and starts to walk. She's biting her lip in anger. But she does not speed up, and Tosaka leaves the underground temple in a magnificent manner. We get out of the church. We do not say anything. I have to take a look, but I kind of feel like I already know what this is. Yep, there it is. Did Castor update to Medea? No, she did not. My wound hurts. The sweat on my forehead drips down to my eyes and my vision wavers. Even walking hurts my wound. It hurts every time I take a step, and my strides are getting shorter. エミヤ君? She turns back to me as I'm falling behind. Then, Sokka suddenly looks at me seriously. 少し休みましょう。シロ、歩くのも辛いでしょう。いや、大丈夫だ。このぐらいなら我慢できる。それより今は早く戻った方がいい。To the Emiya or Tosaka household? Doesn't matter, but we should get Tosaka back to her home ground. That's clearly the safer place right こっちの now. 傷は気にするな。別に毒が塗り込まれたわけでもないんだから。I ignore Tosaka's stare and keep walking. Oh shit. How pitiful. My knee's about to give out right after I say so. ほら、もう無茶するんだから。その傷でクズキとやり合うなんて自殺行為よ。いいから休みなさい。あいつら、私たちを追いかけたりはしてこないわ。だろうな。けど、少しでも早く家に戻ろう。俺なら、そう辛くはない。あんたね、そんなに血が出てて辛くないなって言わないでよ。なんで家に戻りたがるか知らないけど、今は休む方が先でしょ。She scolded me. Oh, so she's not back to par yet, huh? Her usual coolness isn't there. She's very emotional, so her anger will be unstoppable if the brakes give away. ちょっと聞いてるの？綺麗じゃあるまいし、そんなに血の跡をつけて歩かれても迷惑なのよ。大体どうしてこんなことになってるわけ？そりゃ教会に行けって言ったのは私だけど、すぐにヤバいってわからなかったの？あのな、バカにすんな。それぐらい分かったぞ。のっぴきならない事態になってるって、教会を見た時から気づいてた。ならすぐ帰りなさいバカ。それだけじゃない。傷も治ってないのに乱入してきて、おまけにまた投影。そんなの傷が悪化するのは当然じゃない。だって言うのに辛くはないですって。はあ、もうどうかしてる。なんだってそんな無茶するのよあんたは。Tosaka roars out without stop. But well, really isn't that painful, and だって、遠坂の方が辛いだろう。だから戻ろう。家に帰れば弱音を吐いてもいいんだから。that's why I wanted to go home as quickly as possible. She doesn't have to act that strong. Sokka can't let everything out once she's back in her own room at home. う
She wipes her face like she's made a mistake and turns away. あ、Can't think of anything to say. That was... 信じらんない。男の子に任された。She murmurs while looking down. Then... 父さんって、俺の手握ってるぞ、お前。うるさい。責任取れ、バカ。傷が痛む。よりにもよって左手を引っ張るな。In the foreigner's cemetery, Sokka walks over to the grassy area, finally lets go of my hand. あのな、父さん。今はこんな寄り道をしてる場合じゃ。座って。いいから座って。She does not let me object, so I sit down. で、後ろを向いて、絶対に振り返らないこと。私の顔を見たら、本当に怒るから。I hear a sound behind me. We sit down on the grass, with our backs to each other. I don't get why she's doing this. Sokka is silent, and she told me not to turn around. I don't have anything to do, so I look up at the sky. I gasp at how big it is. Is it because I've been underground so long, or is it because the sky is clear tonight? Anyway, the winter night sky is so beautiful that it makes me forget about my wound. The one from Sasaka's body on my back doesn't bother me either. Look up at the black sky, forgetting about everything for now. How long have you been sitting like this? The silent girl starts to talk in a calm voice. 独り言なんだけど。See, I can't reply if she's just talking to herself. I'll keep staring at the night sky. 少し間違えたかもしれない。あーちゃんの言う通り、最初のうちに手段を選ばずキャスターを倒しておけばよかった。ちょっとの犠牲を気にして機会を計ってたけど、結局このままだと街中の人が犠牲になるでしょう。She keeps talking. She's probably whining. She's not saying so because I told her. In short, Tasaka doesn't want to contemplate her actions by herself, but wants someone else to make her do it. 別に愚痴を言うわけじゃないけどね。私、いつも一番大事なことばっかりしくじるのよ。2番か3番か、そういうのはさらっとできるくせに、一番大事なものだけは手こずるんだ。Winter sky is clear, but in contrast, the air is really cold. I don't care about myself, but isn't Tasaka cold without her coat? I'm worried about that. アーチャーがあっち側に行ったのも、あいつだけの責任じゃないわ。結局、キャスターを野放しにしたのは私だもの。けど、参ったな。ついさっきあんなこと言ったのに、いきなり追い詰められちゃった。She sighs. Can't see it, but I bet her breath is white. ちょっと、ここ、何にって突っ込むところだと思うんだけど。ああ。で、何に追い詰められたんだ、父さん。うん。後悔はしたくないってこと。あいつは私はそういう性格じゃないって言ってたけど、今が正念場みたい。シローがあんなこと言うから余計失敗したなって落ち込んじゃった。I see. I don't understand her too well, but Archer's right. Tasaka isn't the type to regret her actions. そんなの今だけだろ。尺に触るけど、俺もアーチャーの意見には同感だ。遠坂は何も反省することなんてない。どうしてよ。現にキャスターはやりたい放題で、アーチャーにまで愛想をつかされた。これ、私が方針を間違えたからでしょ？
それは単に失敗しただけだろ。遠坂は間違えてなんかない。間違えていないなら失敗しても胸を張れると思う。 The process. You walk down the path that you believe is right. You cannot be wrong. At a time like this, most people realize that their path is a wrong one. But she's different. Her path should always be one that she can be proud of. そうだな。正直俺にはお前が眩しい。俺も後悔はしない。自分のやってきたことが正しいって信じてる。けどそれは継ぎはぎだらけだ。 I don't want to regret anything. I want to make all the tragedies that happened into meaningful things by believing that my path is right. でもお前は違うだろ。後悔はしたらしたできっとその倍は仕返しをするタイプだ。俺は継ぎはぎでなんとかごまかしてるけど、お前は平気な顔で粉々にしちまうんだ。採算は取れてる。たまにしか落ち込まないだろうけど、遠坂はその後が怖い。お前を落ち込ませた相手は何倍もお前に落ち込まされると思う。何それ、追い打ち？あ、鬼がか乱してるうちに言っておこうと思って。でもまあ事実なんじゃないか。遠坂、このままで済ます気はないんだろ。I look up at the night sky and say so, as if talking to myself. Saka doesn't answer. But I think that she smiles, getting herself together. And silence follows. Saka must have said everything she wanted to, as she stops talking. I aimlessly look up at the night sky. We should be going home, but neither one of us can stand up to break the moment. So we just keep our backs to each other. そういえば、どうして私を助けたの、シロ？ I can't explain. There are many reasons. It could be stupid to explain each one. So I say something I have to tell her. このペンダント見覚えあるだろう。 Show her the pendant. I hear a gasp behind me. I thought so. I bet she intended to keep this a secret, but she made a mistake again. それ、どうして？遠坂の部屋で見つけた。あ、帰ったらびっくりするだろうけど、すまん。化粧台倒しちまった。 I return her the pendant behind my back. で、それがどうしたっていうのよ、あなたは。いや、これと同じペンダント俺の家にもあるんだ。学校でランサーに殺されかけた時、気がついたら近くに落ちてたんで拾ってそのまま。 I casually hint about that night. Then, そっちにも同じものがある？ Saka gasps as if she's heard something she shouldn't have. あれ、なんかおかしなこと言ったか、俺。別に。それより、どうしてそれが私を助けた理由になるのよ。別にいいじゃない、そんなペンダントなんて。そうだな。ああ、本当はただの後付けだ。白状すると、ずっと前から遠坂凛ってやつに憧れてた。で、困ったことにいざ話してみたら余計好きになっちまった。だから死んでほしくなくて、気がつけば何も考えずに飛び降りていただけだ。あったね。そういう歯に衣着せぬ発言はやめなさい。考えなしに思ったことを口にしてると、どこかしらで誤解を招くんだから。招くか、そんなの。俺、本当に遠坂のことを好きだぞ。I obstinately reply at once.
It's not a lie, so there's no misunderstanding to be made. バカ、そんなだから自殺同然で飛び込んでくるのよ。大バカ。 Tasaka keeps calling me an idiot. She's criticizing me mercilessly, but I strangely don't feel bad. The night sky is beautiful, and I feel calm. I'm just really happy that Tasaka's back to normal. よし。シロの言う通り、そろそろ家に帰りましょうか。ほら、手を出して。その傷だと立つのも辛いでしょ。 Grab her hand with my right. Tasaka pulls me up. これで貸し借りはなしね。今日のことはお互いノーカウントってことにしましょう。 That would really help me out. I don't know what the pendant meant to Tasaka. I bet I would have felt more guilty toward Tasaka if I had found it. Tasaka didn't want that and said the incidents offset one another. So Tasaka shouldn't feel bad about getting helped earlier. And we leave the foreigner's cemetery. 助けてくれてありがとう、シロ。すごく助かったわ。 Tasaka adds with embarrassment. We walk down the hill. We're going back to our home ground, where it's safe. Tasaka heads for my house, not her house, as if it's natural to do so. Back at my place. I never thought I would make it back alive, so I relax once I get into the living room. I feel a bit dizzy and lean against the wall. ほら見なさい。やっぱりまともに立ってられないじゃない、バカ。She's right, but I think her last comment was unnecessary. How many times does she call me an idiot today? I bet she set a new record already. ほら、こっちに来なさい。とりあえず包帯ぐらい変えないとまずいでしょ。 I nod and move by Tasaka. この救急箱を使っていいんでしょ。さすが家に道場があるだけのことはあるわね。ハサミばかりか、針と糸が入ってる救急箱ってのも珍しいわ。ってほら早く服を脱いで傷を見せなさいってば。服脱ぐのか。いや、その前に手当てぐらい自分でできる。今朝だって自分でやったんだから問題ない。あのね、何遠慮してるか知らないけど、そもそもその傷の手当てをしたのは誰だと思ってるの？けどあの時はI was unconscious and I was only causing trouble for Tasaka at the time. あの時もこの時もないの。いいから早くしなさい。シローの傷は特別なんだから、ちゃんと見ないと治るものも治らなくなるじゃない。How unfair. I can't complain if she tells me with a face like that. それじゃ頼んだ。正直に言うと、さっきからやけに熱くなってる。I give up and sit down. Seeing that the shirt is stained with blood, Tasaka gives up, taking it off, and starts cutting it right away. She then quickly but carefully takes off the bandages. Is it bad? Tasaka gasps when she sees it. Is it swords? But I'm troubled as well. It's so embarrassing having her stare at my body so closely. 本当に無茶するんだから。せっかく治りかけてたのがまた開いてるわよ。Okay, so it isn't swords. まったく。こんなの見せられたら怒るに怒れないじゃない。She talks like that, but gently touches the wound. Crap, I'm getting dizzy for a different reason. I will stay calm even if she was near me, but my heart is beating fast now. I'm having trouble determining where to look. I
criticize myself mentally, but it does no good. Temperature inside my head will keep increasing as long as we're like this, because the dizziness isn't caused by my wound. 遠坂、もういいだろ。血止めをして可能止め塗って包帯を巻き直してくれればいいから。そういうのは手当てって言わない。宣言撤回、やっぱり頭にきた。そんな気休めで外に出たわけね、あんたは。Slapping sound. What was that for? Tosaka just slapped me on my wound. 何の恨みがあるんだお前。恨みなら骨髄まで染み渡っているっていうの。それでも手加減してあげたんだから感謝しなさい。Saying so, Tosaka takes out something that looks like ointment. 今の痛かったでしょ。とりあえず壊死してる神経を治したからしばらくは痛むわよ。これには痛み止めも含まれてるけど、もともと破損した肉の代わりだから。馴染むまでは痛むけど、痛みがあるうちは無茶しちゃダメだからね。Shakes the jelly-like substance and applies it to my wound. It's really suspicious, but I stay quiet since I know Tosaka is seriously treating my wound. はい、これで終わり。あとは包帯を巻いてぐっすり寝れば、明日には幾分楽になってるはずよ。She skillfully wraps the bandages around the wound. Not praising her or anything, but she does a much better job than I do. サンキュー、遠坂。I thank her while averting my gaze. まあ、それならいいけど、楽になったって言うんなら見た甲斐があったわ。治らないものと覚悟してたから余計助かった。ともかく手当てをしてくれてありがとう。そんなの当たり前でしょ。私が見る以上はきっかり直してみせるんだから。Finishing the treatment, Tosaka gets up. Then, I don't know why, but she heads to the kitchen. 遠坂？ Am I seeing things? She's checking what's inside the refrigerator and the rice cooker. お前何をするつもりなんだ？夕ご飯の支度。シロ食べてないでしょ。私も食べてないのよ。だからとりあえず夕食。ああ、それは見ればわかる。けど、どうしてこの状況で夕飯なんだ？なんでって当然じゃない。人間空腹でまともな案が浮かぶわけないでしょ。Tosaka speaks while staring inside the refrigerator. Sound of our utensils echoes inside the room. It's past 10 o'clock. I don't know how it ended up like this, but Tosaka and I are eating a late dinner together. By the way, the dinner room was made by both of us. Tosaka wanted to eat Japanese food, but she didn't even know how to make miso soup. Really makes me wonder what they're teaching in the cooking class at school. Tosaka's concentrating on her meal. She must be hungry as her plate is almost empty. But I don't have much of an appetite right now. Partly because this is the time to be eating, but more so because I haven't replied to Tosaka. シロはここで降りなさい。I haven't told her my reply to those words. 遠坂、話がある。Put my chopsticks down and stare at Tosaka. 何？あれから考えたんだ。俺がこの戦いを始めた理由を。一体何がしたかったのかってこと。それで？ She urges me to go on as she sips on the miso soup. She's putting my spirit down, but I try to get myself together. 初めは巻き込まれたからだった。そしてマスターになった以上はこの戦いをどうにかしたかった。けどマスターになったとか巻き込まれたとかそんなのは関係がない。
は正義の味方が好きなんだ。だからみんなを守らないと。マスターなんてどうでもいい。マスターで亡くなっても、セイバーがいなくなっても、戦うことには変わりはない。 I say so, ready for Chisaka's rebuttal, but そう。 she makes an absent-minded response and finishes her rice. あのな、遠坂。人が真面目に話してるんだから、ちゃんと。聞いてるわよ。シローは一人でも戦うのよね。死ぬような目に遭うより、死ぬような目に遭ってしまう人がいるっていう事実が耐えられない。だから、どんなに自分が弱くても戦うことに決めたんでしょ。 She looks straight at me. It's as if she sees through the part of me that I don't even know about. Most of all, she proves that I'm fighting. そうだけど。何よその顔。リスが砂糖菓子舐めたような顔して。 What kind of analogy is that? いや、だって、遠坂は反対するかと思ってた。してるわよ、もちろん。けど、あれだけ見事に助けられたんだから、シローに文句なんて言えないでしょ。それにさ、どんなに止めたって、あんたはそういうやつなんだって分かっちゃったし。 Tozaka averts her gaze a bit. I don't know why, but じゃあ、遠坂、これからも協力体制ってことでいいんだな。まあね、仕方ないから付き合ってあげる。だいたいあんたみたいなのを一人にしてたら、不安で眠れないし。それに、 she takes a huge breath. You're getting ready for some reason. シロー風に言えば、私もシローのこと嫌いじゃないし。 Yeah, that's great. 私はそういうわけだし、そっちだって一緒にいても問題ないでしょ、実際。 She hands me a bowl with a red face. How long did it take me to realize that she's asking for seconds? ああ、もちろん。遠坂がどんなに横暴でも望むところだ。 Take the bowl, fill it from the rice cooker, and hand it back to her. いいけど、お腹減ってるし、ご飯美味しいし。 Zaka starts eating the heap of rice. Smile. But I'm smiling as I eat. I can't help it. I'm so happy right now. So let me smile like a fool for a while. Well, now we're drinking tea after dinner. つまり東映には東映なりの限度ってものがあるわけ。一見イメージを形にするっていう何でもありに見えるけど、東映にはいろいろと独自のルールがある。その制約の中で一番わかりやすいのは投影物の損傷、存在における強度ってやつよ。 Zaka puts up a finger as she drinks her tea. 存在における強度。何？幻想なるものの存在に耐えられない軽さってやつ。 I sip the tea and tilt my head in wonder. 何も知らないようでいてつまんない言葉知ってるのね、あなた。けどまあ、当たらずとも遠からずかな。東映は自己のイメージからそれに沿った本物を完璧に複製する。これに例外はないわ。自分の中で完璧でなければ投影はできない。新作の影である以上、一部の隙も許されないのが投影魔術よ。だから基本的に投影によって生み出されたものは自己のイメージ通りの強度を持つわ。加えて投影する術者のイメージ、知識が本物に近ければ近いほど現実においても完璧になるわけ。ちょっと待った。それはおかしい。俺、アーチャーの剣を投影しただろ。
けどそれはクズキに壊された。いくらクズキの拳にキャスターの強化がかかってるからって防具を壊せるほどじゃない。ってことは俺が投影したアーチャーの干渉と爆矢はオリジナルに数段劣るってことじゃないのか。はい、いいところに気がつきましたエミヤ君。それが投影の限界、存在における強度ってやつよ。いい？投影はあくまで投影、想像じゃない。投影を作り上げるのは術者のイメージだけだから、イメージそのものにほころびが生じた時、本物と同じ性能であろうと無産するの。イメージにほころびが生じる？それも変じゃないか。イメージが間違っていたらそもそも投影はできないんだろう。ええ、だからほころびが生じるのは投影した後になるわ。そうね、例えばシローが絶対に折れない名剣を投影したとするでしょ。 I nod. Suzaka nods in satisfaction. けど絶対に折れない剣なんてものはない。その剣の表現方法、伝承、売り文句などに絶対に折れないというパーソナリティがあるだけで、実際はそれを上回る幻想にぶつかれば刃こぼれぐらいするし、折れることだってある。それ折れた時点で俺のイメージが間違っていたってことにならないか。俺は折れない剣を作ったんだから。ならない。投影が成功した時点で形の上での間違いはないんだし、そもそも折れない剣なんて名前みたいなものでしょ。けどシロ、あなたがイメージしたものは絶対に折れない剣よね。これが現実で折れちゃった場合、投影されたものは嘘になるのよ。それは剣が折れたからじゃないわ。あなたがイメージしたものは折れない剣。それが折れてしまった時点でシローの中の折れない剣と今折れてしまった剣は別物になる。あなたと現実、その計りが崩れてしまうから。So, if I sum it up, よし。つまり俺は折れない剣を想像して投影した。けど実際に投影した剣は戦闘中に折れてしまった。その時点で俺自身がその剣をなんだよ実際は折れちまうじゃないかこの剣と否定してしまって、結果として投影したものは消えるってことか。そのイメージの齟齬によって。oh my god, I thought I understood it, and then they explained it some more, and now I have no idea what the hell they're talking about. 冴えてるじゃない。ええ、つまりはそういうこと。あなたはアーチャーの剣を投影した。あなたの中であれがどんな位置づけだったかは知らないけど、シロー自身はクズキの攻撃で壊れるような剣をイメージしてはいなかった。けど実際に剣は破壊されてしまった。その時点であなたはその剣をこんなのはアーチャーの剣じゃないと思ってしまったのよ。で、作り上げられた投影は術者の否定によって存在強度を失い、元の空想に戻ったってわけ。 I see. Even projected weapons can break. But it's not the enemy, but you, who make them disappear from this world. When the difference between reality and the image become too large to be reconciled, the projected weapon disappears. I see. Okay, I think I get it, but I'm not, like, loving it. It is because the one who projected the weapon stops believing in the image. わかった？だから投影魔術はまず設計図から入るの。あとは材質と性質、歴史なんかも考慮すべきね。そのあたりから固めていけば、多少現実でイメージと違ってもすぐに消えるなんてことはないでしょ。それならなぜそれを作る気になったのかってのが最初じゃないか。材料と技法だけじゃダメだ。
今日の夕飯だってまず遠坂が和風が食べたいって言ったから始まっただろ。なら創作する上での発端から始めないと。 Oh. Suzaka's stunned. Suzaka stares at me. I drink tea and tilt my head in wonder. まあ、なんでこんな話になったんだっけ。そういえばそうよね。私たち確か今後の作戦を話し合ってたような。 Oh yeah. We're talking about what our course of action should be. シロ、本格的に投影魔術をやってみない？ When Saka derailed the conversation. 思い出した。不確定な要素に希望を持っちゃうぐらい行き詰まってたんだっけ。まあそうだな。第一、俺の投影なんて剣を作れる程度だ。それも今まで役に立ったことなんてないんだから大した戦力にならないだろう。 Oh, she's looking at me with those eyes again. Wonder why. She always makes that face when we talk about projection magic. まあいいわ。もう一度状況を確認しましょう。目下のところ、敵はキャスター。あいつだけなら大したことはないけど、白兵戦に長けたマスターと、あっち側についたアーチャーに守られている限り手は出せないわ。加えて、セイバーが操られるのも時間の問題。状況は刻一刻と悪くなっていくわけだけど。まあ、けど、アーチャーはともかく、セイバーはまだキャスターの自由にはなっていない。それが正気といえば正気だろう。セイバーが完全にキャスターの軍門に下ったら、それこそ俺たちに勝ち目はない。 I can't let that happen. She told me to run. She told me as she cried. So for Saber's sake, I can't let Caster do as she wishes. そういうことね。それじゃあ意見のある人は挙手。シロ、なんかいいアイデアある？ An idea that will break the current deadlock. There's a way to oppose Caster. It is. My options are, I don't have any plans. We'll fight them head on. We can't fight them head on. Is there a secret passage in the church? And we can't do this by ourselves. We'll cooperate with other masters. Now, just to quickly go through this, option one is just completely insane and a certain death wish. Option two, I just don't know what we could even do, even if we got the drop on them somehow, even though Caster is, and every, like, Archer has get to beat on us all the time. It seems like we're never able to get the drop on Kuzuki. Caster could be omniscient at points in the story. And option three is something I wouldn't even, we can't do this by ourselves, we'll cooperate with other masters, is something I wouldn't even considered an option, but is fascinating because the only other master we should know about is Ilya. And that's insane. I mean, what else are we going to do? We can't. Come on, let's do it. I want to see her at the very least. Show her to me. There aren't opponents that we can take on by ourselves. There are 3 enemies. Then we'll need at least one more on our side. Then there are limited possibilities. People who are magi have a reason to fight against Caster. It'll be other masters. 遠坂、怒らないで聞いてくれ。その他のマスターとは協力できないかな。いいわ。その心は？
口にするからには何か算段があるんでしょ。いや、そういうわけじゃないんだが、今のキャスターの状態は他のマスターにとっても無視できないだろう。なら今回だけってことで手を組めるかもしれないと思って。ええ、実は私も同じことを考えてた。てっきりシロを反対すると思ってたから黙ってたんだけどね。She says so unenthusiastically. She must not like the idea, but she must know that that's the only option we have. となると残るマスターは2人。ランサーのマスターと Now, バーサーカーのマ if スター。 Lancer's master is still here, then this entire plot has been completely has been off track before second one. It's been gone for before I even started. The plot had changed before the plot started. ランサーのマスターは不明のままだから交渉のしようもないけど、バーサーカーのマスターであるイリアスフィールド Oh, は可 come on. 能性はあるかもしれない。Technically, Shinji's still around, but we don't know that. Berserker's master. Yeah! The white girl and the statue-like giant I met on the night when it all began. She sounded dangerous, but I don't think she's cruel. そうだな。あの子なら話し合いに応じてくれそうだ。見返りに無茶な条件も出してきそうにないし。 Oh, that's insane. バカ、シローにとっちゃあいつが一番ヤバいのよ。あいつ初めっからシローしか見てなかったもの。私はともかくあんたはどんな目に遭わされるか分かったもんじゃないわよ。なんだよそれ。俺はあの子と一度しか会ってないんだ。そんなことになるわけないだろう。脅かしっこなしだぞお父さんが。そんなことになったら交渉なんて破棄に決まってるじゃない。バカ。 Then, Sasaka averts her gaze and gulps down her tea. けど今はイリアスフィールにかけるしかないわね。キャスターの正体がアーチャーの言う通りなら間違いなくバーサーカーは天敵だし、何しろ生前の知り合いだもの。キャスターの手口なんて知り尽くしてるでしょ。バーサーカーならキャスターとアーチャーが同時に攻めてきても追い返せる。私たちはその間にクズキ一人を攻略すればいい。そりゃ理想論だけど、父さんがキャスターはバーサーカーと関係があるのか。ええ、アーチャーが言ってたのよ。バーサーカーの正体はヘラクレスだって。キャスターが本当にあの希代の魔女ならアルゴーセンつながりでバーサーカーとは面識があるかもしれない。 See, it's kind of weird that it was still a secret in this route for that long if it was just going to be revealed by another character. Like, whatever. 私が綺麗に苦手意識を持つのと同じ。世の中にはね、どうしたって苦手なやつっているもんなのよ。 Okay. But I'm sure everyone would dislike that priest. じゃあ決まりだな。けどどうやってあの子を見つけようか。あれ以来出てこないけど、あれだけの魔力を持ってるなら隠れていようと見つけ出せるだろ We う。 could just go shopping. なのに見つからないってことはこの町にはいないってことじゃないのか。でしょうね。イリアスフィールはずっと遠くから聖杯戦争を眺めて楽しんでるんでしょ。ずっと遠く？キャスターみたいに竜道寺から町を監視してるのか。さあ、けどどこにいるかは見当がつく。昔父さんから聞いたことがあるのよ。アインツベルンは郊外の森に別荘を持ってるって。 She says so with a tense voice. A villa inside the forest. Sasaka's expression tells me how dangerous the place is. We doing that now? Okay, we're not doing it now. Go back to my room and lie down. Drowsiness fills my body as soon as I do. Stare at the dark ceiling. We're going to Ilyasville's hideout tomorrow.
No matter what kind of negotiation takes place, it's obvious that we'll need energy. Sokka said we wouldn't get good results with tired bodies, so we decided to head out after we sleep. 夜明けまであと5時間。そうなったら、あの子と話し合いをしなくちゃならない。The young master that appeared on the night I became a master. If Saber is a servant, excellent in all aspects, Berserker is servant, specialized in battle. There's no servant that can match Berserker in simple combat. そんな相手と、どう話し合えばいい？ Saying it makes me believe it's impossible to negotiate with them, but... Hey. Strangely, I don't feel any uneasiness. I think Ilya will understand us if we talk to her. Just like Dusaka, she will classify enemy and ally as a magus, but I think she's a proper girl with all that aside. まったく、まだ話したこともないくせに、希望的観測にも程がある。I bet he would scorn me saying that it's a convenient fantasy. But what's wrong with believing? Is it wrong to have hope for someone you haven't met yet? I realize that I'm gritting my teeth. The man who told me to drown in my ideals and die betrayed Tasaka in front of me. A guy with that much trust and power switched his allegiance so easily. あちゃ。 My mind darkens. No, it's freezing. My head cools down, thinking about what he did. I'm angry. Can't forgive him for betraying Tasaka. Can't forgive the fact he cast away his partner. I will swear here. Even if that may have been the very best action, and even if it turns out that it was the right choice to survive, I will never do something like that. His actions have been getting on my nerves. He told me not to talk about ideals. I opposed him when he told me I cannot save everybody. But I agreed with his words somewhere inside of me. His words are correct. The superhero my father talked about is just a fantasy. And I accepted the fact that I would have to become like him to get as close to that ideal as possible. Not wanting to do so, I openly deny the idea, even though I accepted it in my mind. But this isn't on such a level. I can't approve of him. I can't approve of his actions, no matter what the circumstances may be. I won't be able to keep standing if I approve of him. だから、お前には負けられない。 My words do not disperse into the darkness, but stay in the room. Few hours until dawn. Keep repeating those words even in my sleep.